రసాయన చర్యల్లో కొత్త పదార్థాలు ఎలా ఏర్పడతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. Let us observe how a chemical reaction forms new substances. Now we are adding zinc granules into the conical flask. Now dilute hydrochloric acid is added. See how it reacts with the zinc. బుడగలు కనిపిస్తున్నాయా? ఇది హైడ్రోజన్ వాయువు ఏర్పడుతున్న సంకేతం. ఇప్పుడు వెలిగించిన అగ్గిపుల్లను ఫ్లాస్క్ దగ్గరికి తీసుకెళ్దాం. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ పేలింది. ఇది పాప్ శబ్ద పరీక్ష. The flask feels warm. This is an exothermic reaction. Zinc reacts with hydrochloric acid to release hydrogen gas and form zinc chloride, as shown in the glowing equation. Questions and answers from the activity. Q1. What changes do you notice? Answer. Bubbles are formed. Q2. What happens to the matchstick? Q3. Is there any change in temperature? Answer. Yes, the flask becomes warm. Conclusion. New substances are formed in this reaction. Hence, it is a chemical reaction.